Hello, and welcome to the Best of Both Worlds, a program in which Brazilians and Americans come together. Actually, the program is for Brazilians and Americans who are interested in learning about each other through friendships and business partnerships, so that together with our experiences and knowledge, we can have the best of both worlds. Yes. Today, we are going to be talking, and by the way, we're doing this first half in English, the second half in Portuguese, because we always have the best of both worlds. And first of all, I'm going to interview Cristiane, but the theme this time is Christmas. I know that it's more appropriate to say happy holidays or whatever, but the fact is Brazil is the largest Catholic country in the world. It is. Okay, so actually, Cristiane, before we go into interview, tell us about Brazil in terms of Catholicism, Christianity, but Catholicism, which is a big part of Christmas, and just what the percentage is in your country of Christians, Catholics versus the rest of the population. Yes, of course, I'll be happy to talk about that. So we are colonized by the Portuguese people, and they brought in their religion with them, right? So the greatest percent of the Catholics are the majority of the population in Brazil. But when they say also they are Catholic, that doesn't really mean that they are really go to church or things like that. Catholic with the slavery, they also brought a lot of African rooted religion too. So maybe you say Catholic, but they can also do other things. So you're saying Brazilian Catholics are different than like Italian Catholics or American Catholics? Is it more kind of like more relaxed, more relaxed, more flexible? And then in the last 20 years, the growth of evangelicals took part of the Catholic population. So right now the percentage is 64% of people, they call themselves Catholic, 22% are evangelical, and that percentage is growing in Brazil. And then the 14% is like a mix of other religions and also people who doesn't follow any religion. But most of us, so if we can combine all of them, I would say like 90% is Christians, they believe in Christ. Exactly. And I didn't do my homework. So in this case, I'm just going to use stereotypes. Cristiane's more American. I'm more Brazilian. I'm more like, hey, it's not about the statistics. I don't know. I was supposed to do my homework and say like how many Americans are Catholic and Christian, but that doesn't matter. We're in Gloucester, Massachusetts. In Gloucester, Massachusetts, 60% of the population identifies as Catholic. And that's because we also have a very heavy Portuguese population, fishermen, and Italians, Sicilians. And I noticed too, like panettone and some of your cultural things, you share Brazilians with the Italians. So we're going to get to that in a minute. But we do want to wish our Jewish friends and family members a very happy Hanukkah and happy Kwanzaa and all the other holidays going on right now. But today, because we're talking about Brazil and specifically Gloucester, we're going to talk about Christmas. So, first of all, Cristiane, I lived in Brazil during Christmas, and I had my experiences, but I want to know from your perspective, especially because it's hot. Right. It's not the snow. It's summertime. There's no snow in the Brazilian Christmas, right? No. You've got Santa Claus, but what did you tell me? How do you relate? How can you take the snow away from Santa? What's the Brazilian excuse for that? Right. So right on the 24th, when you turn on the TV and they're talking about Christmas, they have like a map of the world, and Santa Claus lives in the North Pole and is traveling towards Brazil to bring the gifts to the kids, to the children who behaved well. So there are a lot of people when you go to the mall, just like here in the United States, when you go to the shopping mall, it's traditional for kids to take pictures with the Santa Claus, their Christmas tree as well. And then
Yeah, and with their So- lights, just like Right. here, we do like these lights in the house. So, and it's the end of the year. The other interesting thing, besides uh, uh, beyond being like just summertime, it's also vacation time for the children who from the school. So people is the kids go to school from February, right after Carnival, and then they end the school year in December. So December is like it's the vacation. right? Everybody's on vacation. They're planning traveling, and it's also Christmas. It's time for you to get rewarded for the school year as well. There's one thing I did notice, and I'm going to follow up on a little bit more on that question. But already we're getting into the like material appearances part of Christmas, which is not the heart of necessarily the holiday. We're going to get to the spirit of Christmas, but getting back to that important point about school, etc. I noticed too. Does Brazil pretty much shut down in the month of December? Like, if you want to do business with Brazilians, you pretty much have to do it in November, right? Because in December, or can you do business while you're enjoying? Yeah, the year? business part of it is like the commercial kind of, like buying gifts, and everybody goes to the commercial store, like downtown, Right. downtown buying their gifts and planning their vacations. So that's. I guess where what I'm saying people- though, are people like not working as much? They're not at the office. So like if you A want lot to of do people big take deals, vacation, just understand, and yes. Brazilians' vacation is not only 1 week. That's as what I'm usually in the getting United to. States. It's a full month of vacation. So yeah, so they're getting ready for vacation in December. They'll come back in January. I have a special guest here. So that's amazing because basically what you're saying, and we were talking about this in our first two programs, Brazilians don't separate their business life from their personal life as much as we do. So the good and bad with that is at the end of the year, you pretty much, from my experience, have to have everything wrapped up. And again, we're getting to the business part, but we're talking about the spirit of Christmas. So back to, what are some things, foods, things about the Brazilian Christmas that if you were going to introduce Christmas from the Brazilian viewpoint, someone who had no experience with Brazil whatsoever, what are the symbols and the foods and the traditions you have to make it a Brazilian Christmas? Okay, so the traditional part, Christmas tree for sure, the lightings, yes, Santa Claus, yes, then family gathering, and our family gathering, it's very, very similar to Thanksgiving in terms of having the turkey. The turkey is like the biggest thing in Christmas in Brazil. So we do have the turkey. Speaking of which food, keep talking about. And bolinho de bacalhau, which is cod cakes. This is something very popular too in Brazil. And then we serve the rice, Cod the fruit. traditional rice, nuts, dried fruit. What else? Yeah, those are the big things. And then there's a plate called farofa. It's a mix of. I love farofa. Yeah, farofa is Like a flour. It's mandioca, manioc right? flour Yep. with eggs and sausage and bacon and You sprinkle it on the rice, right? Right, you sprinkle it in the rice and with the You have turkey. special farofa. Oh, you have special farofa at the holiday time, you're saying. Yes, we Okay. do. Yeah. So on the other side, because we're talking about Natal, by the way, where does the word Natal come from? What does that mean in Portuguese? Natal means birth. Natal means birth, the day of birth. So the birth of Jesus Christ. So getting back to our tradition, we're followers of Jesus, put it out there. And there is the spiritual side of Christmas, but also you're a therapist, right? Mm-hmm. We can be honest about the dark side, downside. And I'm just going to full disclosure here, okay? This hat is not like, it's not that I decided I'm going to wear a hat to the TV program. I'm going to be honest. With me, a lot of family things happening, a lot of pressures at Christmas, emotions, don't have time to do things. My husband gave me an early Christmas present. So when I'm having a bad hair day, which is almost every day right now, I can just throw it on and show up. So that's the point though, is like,
with all the expectations and the lights and the foods, and by the way, you didn't mention panettone, which is interesting. Oh, panettone. Please tell us what panettone is. Yes. Well, Gloucester, I think, knows because Sicilian population, but talk about panettone in Brazil. I'm so happy I went to American Store. I don't know if I can say the name, but it's a big chain, and they have panettone. Panettone is like a cake with dry fruits inside. So there's dry fruits, and some of them has chocolate chips inside the cake, and it's like a tall yellow box. It comes in a box. Yes, and I love when I go to the store and they're like, "Oh, you already have the panettone." I get so excited. That's another symbol and a food. Okay. So with all that going on and the expectations, and actually before I get to the second question, you're a therapist. Talk about the expectations and the emotions at Christmas. And it's human, but especially when you think about Brazilian culture. Right. So for Brazilians, Christmas is about family. It's like about the gathering and have fun. Like we said, we have been saying to you in last episodes. Like Brazil is very family connected, and we just want to have fun, right? But sometimes their expectations are like if you come from a lower income family and you don't get your gifts from Santa, or your family doesn't have the money to buy the Christmas tree, or sometimes there's a misunderstanding between the family and now we have to gather everybody on Christmas. And then for Brazilian immigrants who lives away from their family, like Christmas can also bring, like some type of sadness, not only the stress of, what am I gonna do, but also like, where's my family? How many Christmas I'm gonna be away from my family? Or you call them in a video and everybody's gathered and you're far away. These are the downsides of any decisions that we make. We make decisions, and then there are the downsides of making the decisions. And that's something that Americans share. We were discussing earlier, though. We, in the United States, we also talk a lot about the depression, isolation, reach out to other people, make sure you understand that Christmas is not necessarily good for everyone. So I was kind of thinking like, this is something that maybe America's better at because we deal with it. Because when I was talking to Christiane earlier, she didn't seem to think that there was like a higher suicide rate at Christmas in Brazil or something like that. So, in other words, I was projecting onto her the issues that we have in the United States and thinking we're better than Brazilians because we're handling them. But it could be we have more issues because in the United States, for example, you're 18, you got to go live by yourself or you're a loser. Mm-hmm. You're living with your parents. What's wrong with you? In Brazil, right? You're with your parents because you love them, or and for the financial situation too. Also, but it's normal. And so the point just being too that we're trying to figure out. It's probably in the middle that maybe Brazilians don't publicly acknowledge as much as Americans do. The downside, the loneliness, etc. of Christmas. But on the other hand, maybe Americans also, we're not understanding that we have more suicide because our culture is more, we have a colder culture. We try to do things independently. So for example, today also, because I am blessed to have the best of both worlds with Christiane, in my Americanness this morning, I was like, I can't do this TV show. My hair, I don't have time to make it look good. I have to go get my Caratina from my Brazilian side. It's not going to work. I'm disorganized. I don't have the right clothes. My husband's like, hey, that shirt you had on yesterday looks just fine. And then his pre-Christmas present, throw it on. But my point is, I did that partly because I didn't have a choice. I had to show up for Christiane. So I didn't have a choice. I'm just being honest. We're having the holiday show. Right. And to be honest with you, this wasn't even going to be a holiday show today. We had a different guest and something we ended up deciding to redo it. But this was really thrown together. We have a tablecloth. And we have a surprise at the end, by the way, with Christiane. But here's the thing. While I was trying to figure out what to do with my black hat, guess what Christiane did? She found the bolo de bacalhau, the codfish cakes, really hard to find. Yes. And she didn't get Christmas cookies.
And well, we're going to get to that at the end. Yes. Why Christianity at Christmas time didn't get Christmas cookies from the U.S. as her thing. And we're going to leave that as a surprise at the end. Right. But the point I'm trying to make here is that downside, upside, therapist, not therapist, the theme of our show is the best of both worlds. And the spirit, like we have this debate sometimes. Don't be materialistic. It's all about, if it's your faith, Jesus, right? Or, but the reality is you can't have one without the other. Christmas, we can't celebrate the birth of Jesus in our culture without the eggnog, the Christmas tree, the cookies, and all that stuff, right? But we can't even do that even with that stuff, because let's be honest, life is hectic, whether you're in Brazil or the US. And I'm getting to that about the experience of the Brazilians. But what do? You show up and you work together, and then somehow it works out. And that's what I'm getting to. How does a Brazilian, because I was an American in Brazil trying to adapt my cultures there. How does a Brazilian in the US, in Gloucester, let's say Cape Ann, right? Because we're the best of both worlds in Cape Ann, Gloucester. How do you represent, how do you carry on, how do Brazilians carry on their traditions without also depriving themselves of the beautiful culture around them? How do they integrate that, or how do you integrate that? Okay, so for us in our house, like I get happy, we get excited. Luca is only 4 years old. He just became 4 years old, and he loves the lighting. That's right. The I lights. forgot his birthday. And it's the beginning of the winter. He got so excited for the snow. So he's a true American, son of a Brazilian parents. And he got so excited with the snow. And he's already talking about Christmas because of school, right? So for us, it's a beautiful scene. I think it takes a lot of, for us Brazilians, because we are a big fan of the summer and the sun and the hot. So it's beginning to snow, it's getting colder, but there's still like these lights and these colorful lights and there's a spirit of Christmas going around. And so for us, it's like kind of cheerful, like, okay, it's the end of the year, Christmas already started. But the thing when you is, say us, you're not talking about Brazilians, you're talking about us, right? Yes. Go ahead. And then, but in the end, in our own family, we don't celebrate Christmas. That's what I found out today. Christianity. In me particular. And her name is Christianity. Right. She doesn't celebrate Christmas. And I'm Christian. And I'm a Christian. So why do you not celebrate Christmas? I do not celebrate Christmas because there's not, well, this is very personal. Well, okay? It's important though. It's important, right? Because in the Bible doesn't say what day Christ was born, and some historians suggest that Christ was probably born in April. And April, because we changed the calendar for Christian calendar, April is supposed to be the first month of the year actually, like April. April, it means abrir. It means open. April was actually the first month, and then as the calendar moves, they added it like the first 4 months. Like November, it's like comes from 9. It's supposed to be the 9th month of the year. So what's the problem? Why can't you just pick a day and celebrate Christ's birthday? What's going on? Right. So for me, in particular, my family, in our religion, for us, Christ is born the day we baptize, the day that we accept Him in our hearts. So that's the day that it's Christian, that Christ borns in our life. So there's no chronological day. So you celebrate Christ every day. Inside. Right, yeah, every day, of course. So in your household, then what do you do? Because you experience Brazilian Christmas from the point of Brazilians. Yes. You experience American Christmas, and you do neither. So what is it? Give us like during the holiday, what do you do in your house? Yes. Right, because it's a big holiday and nobody works, which is great. So you don't have a Christmas tree? We don't have Christmas tree. No, we don't. And because it's a holiday and everybody's at home, so we still go to somebody else's gathering, not with the intent of Christmas per se, but we get together, we cook dinner, not necessarily at midnight. Brazilians, they usually eat it's like the Holy Supper with the Catholic Church. What is it? Mass. The Mass. So the Catholic Brazilians, they celebrate Christmas right at midnight when the Mass is happening.
in Italy, By the and way, they I'm not celebrate Catholic, there. but it's interesting to know whether or not, I don't even know this. I lived here 20 years, 22 years. If Brazilian Catholics, I mean, Gloucester Catholics have the midnight. Yeah, they do have the midnight mass. All Catholic Midnight, churches yeah, do it. I That's think normal. so. I'm Yes, sorry. yes, So because bad. it comes Yes. from Anyway. Italian, yeah. So they had this Holy Supper at Right. midnight. For us, like, we usually gather with the people that are the same religion, and then we have dinner. We don't have to wait until midnight. We just have dinner. We just have get together, and I actually last year, I don't know what year, I did a pajamas party I on love Christmas. That's so great. I love it. So we And I kind have of Christmas pajamas. incorporated the American way of, Christmas pajamas. That's Christmas another great pajamas. thing about yeah. So like putting together a mix of cultures, and I think that's the beautiful thing. Like you can make your own Christmas and your own celebrations the way you feel like it's. So what it's about great. when Luca, and by the way, I'm so bad because I knew it was his birthday. I have a birthday present on the way for him. But when he gets to be 6 and he says, Mom, I want a Christmas tree, then what are you going to do? I haven't thought about that, but like I heard a story. A friend of mine came to see Luca on his birthday, which was Tuesday, and she was from she's from the same religion. I'm only 2 days late, so Friday I can show with a present, and it's like still his birthday because yes. Brazilians celebrate the whole week, right? The whole week, Okay. yes. So, so this friend, she came to my house to see Luca, and she said like her 4-year-old was getting sick because he really wanted the Christmas tree, and she doesn't celebrate the Christmas neither. But because he was sick, and he was like, what's the problem? Let's go get a tree. And he got a tree, and he kind of, because he's just a child, so being flexible too, and being, down to earth. It's nothing is set on a stone. It's funny. Yesterday I got a sign that was Luca's birthday and I ignored it because I rented a car to visit clients in a long, far away place. And in the back of the car that I rented, there were 2 little cars that somebody had left, Matchbox cars. And I said to myself, there's like a boy that I'm thinking about that I thought of this yesterday. I have a present. Who is it? It was actually Luca. Does he like cars? He loves cars. So he loves there you everything. Go. So there you go. So, yeah. so that's interesting. So you haven't decided yet, and that's okay. You're letting it. You're like Desha Holar. You're just go with the flow. With the flow. Yes. I was thinking we didn't have the term Desha Holar, but we do. It's go with the flow. Go with the flow. Okay, so getting to the heart of what really matters, because this is what brings you and me together and gives us the best of all worlds, is our faith. So I think we would probably agree that while appearances are important, I mean, you're the woman who has to have the plant right here. Right? So you're not going to, and you always look gorgeous, so you're not going to say that appearances don't matter, right? But it is the spirit of the season and the spirit, the Holy Spirit, right, that we believe that goes all the time, okay? So we already talked about the symbols of Christmas, okay? But from the Brazilian perspective, you talked about family, but talk about what is the spirit of Christmas? The spirit of the birth. You can even get beyond Christmas. Right. What is the spirit of Natal for Brazilians, in your opinion? And for you? Right. It's about family, for sure. And that sounds like, it's about family. But you know what? Talk about that, because we can say that too. It's about family. But how is it about family in Brazil in a way that's different than families you've observed here in Gloucester that are not Brazilian? Let's even say American. Well, as I was growing up, I have all these Christmas memories, celebrations, because I was Catholic. I was born in a Catholic. So you chose. I chose to be evangelical. Yes. It was like my earliest memories was like everybody in the house. By the way, we didn't watch the mass. We were in the lunchtime. My family was kind of different from everybody else. We were the 25th. We gathered at my grandma's house, and everybody brought like a dish for us to celebrate. And my family in particular, they're very funny, like very humorous. So
what they usually do, like we put the plate here, and I'm like, Kirsten, did you see something in the window? And then just hide your plate, and just making fun of things. Just having fun. Yes, and the kids, they were playing out in the streets. I know this does not happen anymore, but like that's my earliest memory. We are playing soccer on the street. Sometimes it will rain, and then we'll do. You would get like a hose, because it was summertime. Summertime. We just because you're like going hose. Summertime. Summertime. We just shower everybody because it was super hot. So Natal was like this fun memories of everybody's getting together and playing soccer and on the streets and preparing the food and making jokes and laughing. So it's not about like what presents you got or that's one detail too. In my family, although they were all Catholic, from my childhood memories, we never exchanged gifts. It was just about the food and the experience of gathering together. But we never had a Christmas tree. And you still had a good or trading gifts. And it was about the family. But you're not like a victim. You weren't deprived. No, not at all. You have just as great Christmas memories as I do, but my Christmas memories are full of things and lights and not that my family's not important. My mom always made Christmas really special, but it's so interesting because hearing you almost sounds like back in the 1800s, like Little House on the Prairie, where we had an orange and we had a candy cane and that's all that mattered. And it sounds cute and quaint, but like not real. Mm-hmm. But you're saying, because you're here, that it's very real to have an absolute joy in just the being together, not exchanging presents. No. And just the spirit is, would you say also, and how did Jesus come up in this when you were a kid? Where did that part come in? Yeah. Because it is about the birth, right? Like it is. I have memories of few Christmas that we would go to the Mass. But now think at about midnight. She's so committed to following Jesus that she doesn't even celebrate an arbitrary celebration of his birth. But her happy memories of Christmas don't really involve Jesus specifically. When I say that, I'm not trying to be blasphemous. I'm a huge follower of Jesus. But the Spirit is what Jesus represents, right? And what he brings to us all the time, which is it's a love, it's family. And so what is love, it's family, is it forgiveness? It's being together, being for one another, cherish one another. So listen, I'm trying to analyze everything. She's like, hey, for a Brazilian, we're just having fun, right? Yes. Is that really the thing? Yes. And by the way, before we switch over to Portuguese, what is, in your opinion, in Brazil? I mean, is it Carnival? What is the holiday in Brazil that is the most, like if there's only one holiday Brazilians could keep, would it be Carnival? Would it be Natal? I know it's hard to ask you to represent your whole country, but what would you say? Like we have Thanksgiving, we have Christmas. I think Carnival would be something that would stand out. Yep. That would stand out just because it's how Brazilians are known, because it's like a 4-day party and 4-day party. Yeah. Just like Fiesta here in Gloucester, right? Which is, so that's before we switch over to Portuguese, the thing I think that we have in common, Brazilians and Americans, is also Americans, and I'm speaking, Americans and Gloucester Americans, we are also focusing on gratitude. The end of the year, we're working on our vision boards, which we'll do the first week in January here. And we're summarizing and thanking and appreciating. And we got big here, though it is big on gifts. Not as bad as in Japan, where you have to give gifts of a certain value depending on what level you're on. And they're not even Christmas, it's end of the year. But anyway, So what we have in common, though, is it's a time of reflection, right? Being together and being happy. Yes. So, yes. I know you don't celebrate it, but Merry Christmas, yes. Christian. Oh, it's okay. And before we go off, so that is why you don't have Christmas cookies. You just tell us about why you chose
Boston cream pie, because some Brazilians might not even know about that. Okay, we do in Brazil, we have this pastry that looks just like Boston cream pie, except for there's sugar covered. And what's it Powdered called? sugar. It's called sonho. It's called dream. Sonho. So when I first tried the Boston cream pie, it reminds me of sonho in Brazil. Is it better or worse than sonho? Just different. Just different. I think sonho is best, just Okay. because it's also like it's our acquired taste, right? Like Right. the palate that we have in a childhood. Okay. Yeah, I think it's lighter. The sonho is lighter. I'll bring it once here, like another time. Thank you. Okay. Yes, and happy holidays for everyone. Yes, happy too. holidays. Happy end of the year for everyone. Yes. Ok, nós estamos aqui. Sejam bem-vindos ao programa O Melhor dos Dois Mundos. Esse programa ele é feito para brasileiros e para americanos que querem conhecer um pouquinho melhor da cultura um do outro, né, através das experiências e criar amizades, fazer parcerias de negócio também e integrar essas duas culturas, né, e fazer das duas culturas, né, encontrar o melhor dos dois mundos. Sim. Então, estou aqui com a Kirsten. A gente está falando um pouquinho sobre o Natal. Eu falei brevemente como é que é o Natal no Brasil e eu quero perguntar um pouquinho para ela sobre a opinião dela. Como que você sabe, Sim. Kirsten, que o Isso é uma Natal está coisa, chegando? Uma coisa importante para mim, mas Fala. também vamos, ou seja, porque temos muitos amigos, pessoas na família que não são cristãos, que têm outras comemorações, Aham. né? E hoje estamos falando de Natal, porque em Gloucester, 60% da população é católica. Uhum. E, ou seja, a maioria das pessoas em Gloucester são cristãos. São cristãos. Isso. E em Brasil, Sim, excelente. fala sobre as estatísticas. Sim, o Brasil foi colonizado pelos portugueses e, claro, veio o catolicismo junto, que não é novidade, mas para os americanos, né, é uma grande novidade. Eu fui buscar aqui um pouco das estatísticas. As estatísticas atuais aqui pelo IBGE, 64% da população dos brasileiros são católicos, tem caído um pouco, o crescimento dos evangélicos tem aumentado, então a porcentagem dos evangélicos está em 22%. E 14% está sendo uma mistura de várias outras religiões. Mas qual é o maior país católico no mundo? Isso a gente achou super interessante, né, Kirsten, hoje procurando as estatísticas. Achei a Itália, mas... A gente achava que era a Itália que tinha a maior população, mas a maior população, eu acho que eu sei o porquê. População, né? Porque no Brasil é um Tem país mais muito maior Sim. do que a Itália. Mas de qualquer jeito, mas tem vários tipos de pessoas, é impressionante. Eu soube hoje, Brasil é o maior país católico, ou tem a maior população católica no mundo. E o interessante é que a gente sabe, né, as pessoas que às vezes se dizem católicos, elas também frequentam outras igrejas ou até outras denominações com religiões que têm a raiz africana, porque a gente é uma grande mistura de culturas. Então é isso. Então hoje, sem vergonha, estamos falando sobre Natal. Sim. E nossas tradições, né? Ok. Exato. Então, assim, aqui, pra gente que está aqui nos Estados Unidos, Kirsten, como que você sabe, assim, que chegou o Natal? Quais são as principais características, as principais coisas que acontecem quando vai chegando o Natal? Ok, primeira coisa, Thanksgiving. O dia depois de Thanksgiving já começa o Natal. Ou como agora a gente fala Black Friday, menos e menos Black Friday, mas, por exemplo, árvore. Árvore de Na Natal. minha família, esse ano é diferente, porque meu marido esse ano tomou controle e até a minha tradição é o dia depois Thanksgiving, já tem sua árvore, já tem que colocar tudo, lights, ornaments, tudo. Só este ano estamos deixando rolar mais Natal. E até meu marido falou, não, deixa a árvore respirar um pouquinho antes de colocar os enfeites, né? Mas árvore, eggnog,
Biscoitos. Como se chama eggnog em português? Eggnog é tipo uma gemada, é feito com... Gemada. Com yolk, right? Sim. É feito com a gema do ovo, Sim. batido. E baunilha. Com baunilha. Você nunca experimentou eggnog? Sim, eu amo eggnog. Sim, eu também. Mas você coloca álcool ou sem álcool? Aqui depende. Ok. Às vezes Sim. se coloca. Então, eggnog e presentes. A gente aqui em Gloucester faz Yankee Swap. Como foi seu Yankee Swap outro dia? Foi muito legal. Yankee Swap é uma coisa em que você escolhe um presente de um valor, vamos supor $25, alguma coisa assim. Você reúne com sua família, seus amigos, e vamos supor que tem 10 pessoas com 10 presentes, ok? Então você tem 10 números e você escolhe 1, 2, 3. Então se você é a primeira pessoa, você vai escolher o presente que você acha interessante. Você abre. Então você mostra seu presente para todo mundo. Segunda pessoa vai e ele, número 2, escolhe o presente, abre. Então ele ou ela decide, eu vou ficar com o presente que eu escolhi. Vou trocar com Cristiane, embora que ela não queira trocar. Isso é meio contra o espírito de Natal, né? Isso é Yankee Swap, né? E, por exemplo, o que mais? Que as luzes, assim, aqui em Gloucester é muito bonito as luzes. E até vocês que saibam, você pode ganhar $50. Cristiane, hoje, seu marido e eu, e meu marido e você, tem que ir, porque esta noite é Men's Night. Então a gente não pode fazer compras no Men's Night, mas eu esqueci Ladies Night. Então a gente vai pegar uma corona com nossos maridos, colocando eles como boneco em frente, mas em Gloucester tem Ladies Night, primeira quinta-feira de dezembro. Bem legal, gente. Ladies Night, então todas as lojas Main Street tem vinho, biscoitos, salgadinhos, descontos, música. Você pode pegar uma tiara com luz, ou seja, é uma festa, né? Uma festa na cidade, que é legal para estimular, assim, para celebrar, né, o Natal, final do ano. E hoje e também impulsionar o comércio também local, que é bem legal. Então, se você não conhece Gloucester, se você mora aqui em Gloucester, ou se você está assistindo aqui e é daqui da Redondeza, vem participar do Ladies Night. Sim, e eles já vai depois quando a partir de que horas? Como 6, 7, sim. E é o seguinte, no Ladies Night tem vinho, tem biscoitos. Men's Night, cerveja. Hamburguesa, é tudo diferente. Mas hoje a gente vai pegar no Corona com nosso mês. Então, o que mais? E neve. É a neve, símbolo, né? É o símbolo da neve. Eu gosto de ver a neve, mas não gosto de ter neve. Sim, e a gente só estava falando que no Brasil é a época do verão, do calor, né? A Kirsten perguntou como é que a gente usa o Santa Claus, sendo que lá não tem neve, né? A gente coloca lá na televisão, mostra. Ela quer, como vocês têm Santa Claus com neve, que ele gosta mais da praia, né? Por isso ele fuge para o Brasil, você falando. Depois, exato. O Papai Noel sai do Norte Polo e vai visitar o Brasil para levar os presentes. Né? Exato. Né? Okay. Kirsten, e me fala assim, como que os americanos lidam com as questões emocionais no final do ano, né? Como que é diferente aí? Como que essas questões assim emocionais? O que você percebe? O que é apresentado na mídia? O que é falado? São as questões mais preocupantes? A parte escura que a gente não fala sobre o Natal, né? Porque o Natal é falado nos filmes, em Hollywood, na televisão. Mas aqui, coisas que lá no Brasil as pessoas nem sabem o que acontece, que é a parte difícil do Natal. Boa pergunta. Porque no meu caso, eu sou super abençoada, porque eu tinha a infância perfeita. Natal foi uma coisa extrema, ou seja, meu pai e minha mãe sempre fizeram até o último. Um ano eu abri como se chama? Armoire. Um lugar que tinha um closet.
E vi, isso foi como 2 semanas antes de Natal, né? E vi muita coisa que eu tinha pedido para Natal de Papai Noel. Então eu vi e reparei que não tinha Papai Noel, que foram meus pais. Então eu vi os presentes antes, né? Mas depois Entendi. me convenci que não tivesse vez. Ou seja, eu seguia crendo em Papai Noel para mais 2 anos. Ou seja, tradições para mim, Natal para mim é uma coisa cheia de coisas boas. Porém, eu não sou uma pessoa que fica deprimida, fica estressada. Porém, embora que seja uma pessoa que tinha essa vida perfeita, por exemplo, hoje, porque eu tenho essa boné, porque meu marido sabia que eu ia ter um bad hair day, e porque Christmas é uma época muito caótica, e eu perdi minha mãe em agosto, então mesmo que eu não estou reconhecendo isso, tem muitas emoções. É o primeiro Natal. Primeiro Natal sem a mãe. Sim. E deixa eu falar uma coisa aqui, Kirsten, que é muito legal. Você falou, até só agora que me deu clique. A Kirsten falou que ela tá usando a touca porque ela tá tendo, o dia do cabelo dela não está bom hoje. Eu sempre cresci porque eu tenho um cabelo cacheado. Eu achava que só quem tinha cabelo cacheado é que tinha um bad hair day, que tinha um dia que o cabelo não funcionava. Mas o cabelo da Kirsten é liso. E aí você fica imaginando, como que um cabelo liso tem um dia que ele não está se comportando bem, eu não é? Pensando, você por ter cabelo chino não precisa se preocupar nunca, né? Isso foi uma novidade para mim, quando eu conversava com americanos até no trabalho. Ela falou assim, hoje meu dia não tá um cabelo bom. E eu falava assim, gente, mas eu achava que só o meu cabelo que ficava frisado, meu cabelo não é a prova de chuva, de água, de neve, de vento. Então tem que estar um momento assim perfeito, o tempo perfeito para o cabelo ficar bonito, porque ele é totalmente imprevisível. Então é muito interessante quando você ouve uma americana que está com cabelo liso falando que está com um dia que o cabelo não está funcionando bem. Então é um fato super interessante para nós brasileiros. Sim. E, por exemplo, eu acho que é importante alavancar as memórias e lembranças boas durante os tempos difíceis. Então, quando de repente chegar um momento estressado, e porque é Natal é estressante. Sim, fica aquela pressão. Christmas, too much, right? Então, por exemplo, hoje eu não podia fazer esse show. Então, tinha mais coisas que fazer, mas coloquei boné e, felizmente, eu sou com minha terapista. Então, é melhor estar com ela. Terapeuta. Então, mas, na verdade, nos Estados Unidos, você vai ver na televisão que, por favor, que cuida do seu vizinho, porque não é necessariamente que todo mundo ao redor está desfrutando tanto do tempo da festa, comemoração. How do you say holiday in português? Os feriados. Feriados. Que muito pelo contrário. Esse tempo, nos Estados Unidos, tem mais suicídio, taxa de suicídio aumenta. Mas também temos recursos aqui. Então, eu estava imaginando, antes de fazer o show hoje, eu estava planejando o roteiro hoje com o Cristiane. Eu imaginei, bom e mal. A coisa boa aqui é que temos recursos e sabemos gerenciar o lado escuro. Eu queria saber como está a situação no Brasil. O Cristiane falou, eu não que acho situação? Que né? Porque os brasileiros estão comemorando, não pensa demais, hein? Mas por outro lado, talvez também os brasileiros pensam que tem que ser feliz, então talvez dá uma sorrisa, mas não são felizes. Ou seja, pode ser que é importante que os brasileiros entendam mais o lado difícil no Natal, mas que os americanos também temos, se tivéssemos uma família unida, é isso que eu queria falar. Em Brasil, como vocês gerenciam? Porque aqui a gente tem hotline, né? Fala com seus amigos, tem sua terapia.
Mas em Brasil, como vocês gerenciam essa... Sim, eu acho, Kirsten, acho que são fatores culturais e fatores geográficos. A gente está nos Estados Unidos, a gente está aqui em Boston, uma região extremamente fria. É verdade. Os americanos, quando completam 18 anos de idade, eles já são meio que impulsionados a cuidar da sua própria vida. Senão você é um loser. Senão você é julgado como um perdedor, enfim. Então, as famílias americanas, eles são incentivados a mudar para outro estado. Às vezes o filho ele quer mudar para longe dos pais, mas muito longe. Enquanto na família brasileira, a gente não corta o cordão umbilical, que essa é uma questão também, para você se acha bonito, mas na verdade, psicologicamente, isso não é bom. Filhos que não cortam o cordão umbilical dos pais, né? Que eu quero dizer assim, que vai morando, né, perto dos pais, ou que não fortalece a independência, mas não necessariamente. Parte disso é a cultura, mas a outra parte é a estrutura financeira que o jovem não tem, não consegue se manter fora, né? Então os pais estão ali para auxiliá-los. Não, mas mesma coisa que só que aqui as pessoas, ou seja, tá qualquer difícil, pessoa financeiramente tá difícil. Precisa ajuda durante a vida, não é uma Sim. coisa mala. Sim. No Brasil é uma coisa que ninguém acha. E aqui também é hipocrisia. Porque todos nós precisamos de vez em quando voltar com os pais, mas é uma coisa que a gente coloca extra stress em cima de tudo, em vez de, ou seja, agradecido, eu tenho minha família, que bom. E mais outro fator de estresse, não sou independente, eu sou morando com meus pais. Percepção, né? A percepção e a cultura. E eu acho que outro fator cultural, Kirsten, é que os brasileiros, eles criam um vínculo com muita facilidade. Então, assim, se o brasileiro tá passando um Natal numa cidade longe dos pais, ele já virou melhores amigos com o pessoal do trabalho. Você sai na rua, alguém vai te adotar. Exato. Né? Exato. Então, assim, de novo, não fica aquela pressão, né? É mais fácil de criar vínculos. Agora, vamos falar dos brasileiros que saiu do Brasil, que é muito family oriented, né? Que são muito apegados a famílias. E aí chega aqui, e aí chegou a hora do Natal. Cadê a família? Aí é onde que bate a saudade, dá vontade de voltar para casa. Muitos viajam para o Brasil para passar o Natal lá com a família. Sim. Então, assim, é um momento, sim, de reflexão e é um momento que bate a saudade mesmo. Sim. E não sou brasileira, porém, eu também passei Natal em Japão, que foi muito diferente, em México e em Brasil. Então, eu tenho experiência também de ser uma pessoa num país diferente durante os feriados. E a coisa boa é que você tem oportunidade de apresentar sua cultura. Você tem que gastar pouco dinheiro, por exemplo, para ter os pratos preferidos de Thanksgiving. Eu tinha que pedir, né, que alguém me levasse dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Então, tem oportunidade durante de te apresentar como sua cultura em um país. Mas, por outro lado, você quer aproveitar, você quer alavancar essa outra coisa. Então, é uma coisa de, por exemplo, sempre tenho minha árvore de Natal com meus enfeites, na maneira que eu gosto. Mas, em Brasil, está fazendo a árvore calor, é só um detalhe. Não tem neve. E bom, vai na praia. Ou seja, eu acho que, vamos falar a verdade, há estresse, há isolação, etc. Mas vocês brasileiros, por favor, como o Cristiane falou, aproveitem. Tem aqui muitos eventos com música, comida, tudo de graça, de vinho. Não importa que você seja pobre, se você seja rico, tudo bem-vindos. Chega lá, apareça. Isso é a coisa que eu não queria... Eu não achei que eu podia fazer o show hoje. Coloquei o bem, eu estou aqui, eu estou presente. E eu acho que o espírito de Natal, ao fim das contas, é isso que ser agradecida. E é um tempo de reflexão. Mas também apareça. Faça acontecer, né? Faz acontecer. E
how do you say, coloca tudo no campo que você tem. Be in the game. If you're here and you're in Plymouth or you're in Gloucester, you're Brazilian and you don't speak any English, that's okay too, because Americans are more Brazilian during Christmas. If you go out, se você vai na rua, né? Os brasileiros aqui são muito, os americanos são muito frios. Além de Natal. Durante Natal, o americano parece mais como um brasileiro, na minha opinião. Você acha? Então você sem vergonha, embora que você não fale inglês bem, sai, vai nos eventos, apareça. Tem muitas peças legais, né? Tem o Christmas Carol, tem o Nutcrackers. Tem o Shenyang, que é o Ano Novo japonês. E uma surpresa. E tem comida de Natal. Eu tenho bolo de bacalhau. Bolo de bacalhau a gente conseguiu hoje num restaurante português, né? Porque os brasileiros adotaram o bolinho de bacalhau, né? Que é tradicional português. E aqui em Gloucester a gente tem essa felicidade. E na semana que vem, feliz de encontrar. Vamos falar mais sobre bacalhau e comida brasileira, portuguesa, porque aqui em Gloucester temos uma comunidade enorme de portugueses, de italianos e de brasileiros. E eles não se misturam tanto, mas nossa intenção também fazer todo mundo juntos. Sim. Com o peixe, o bacalhau. Mas uma surpresa. Sim. Você é cristã, né? Sou cristã. E você é brasileira. Sim. E seu filho já fez 4 aninhos. Ok. Como está Natal na sua casa brasileira aqui em Gloucester? Sim. Hoje a gente estava falando aqui com a Kirsten. Eu particularmente sou brasileira, sou cristã, mas eu não celebro o Natal. Porque Why? Sim, o porquê? Porque na nossa igreja a gente sabe que o Natal não tem uma data escrita na Bíblia falando o dia que Jesus nasceu e que na verdade o nosso calendário está todo atrapalhado. Ok, mas por que você não escolhe uma data e vai festejar? Porque o dia do Natal para nós, para mim, para nossa família é o dia que a gente batiza, que o dia que a gente batiza é o dia que Jesus nasceu no nosso coração. Então esse é o dia celebrado, ou seja, todos os dias, na verdade, a gente celebra Cristo. Então é como se fosse uma data mais comercial. Então o que a gente faz? Essa era a pergunta, né? O que a gente vai fazer então no Natal? Mas por exemplo, se não celebra? No meu caso, eu sempre tinha presentes, luzes, enfeites, etc. Eu tenho e durante os tempos difíceis, eu tenho essas lembranças para me fortalecer. Mas você também estava falando que, embora que você não festeja Natal, você tem muitas lembranças boas de Natal. E você também tem o espírito de Natal na sua casa agora, né? E como? Sim. Como Luca então, na minha está? infância, isso. Então, na minha infância, eu nasci numa família católica. Então, tinha missa lá na meia-noite, né? A missa do galo, que a gente chama a missa do galo. Então, né, não era sempre, não. Aqui na minha família a gente acompanhava a missa do galo. Às vezes, cada um na sua casa assistindo a missa do galo. E aí, no dia seguinte, todo mundo se reunia na casa da minha avó. E por ser verão, Então, você, como estrangeiro no Brasil, tem, ou seja, rituais diferentes que a maioria. Ou seja, católica mais o jeito da sua família. Exato. Então, o jeito da minha família, a gente não celebrava a ceia de Natal na noite. Geralmente era cada família por si. E aí, no dia seguinte, isso era uma frustração, na verdade, para mim. Eu falei, gente, no 24 a gente não faz nada, a gente ia dormir cedo. E aí, no almoço, a gente ia para casa da minha avó e... Para nossa família, o que era sempre importante no Natal era o quê? Era um feriado bacana, que a gente reunia a família, cada um levava um prato, e aí meus tios são muito engraçados. Então era tal assim, Kirsten, você viu ali o negócio na janela e a gente escondia o prato um do outro. Cadê meu bacana? E os meus primos, eu e meus primos íamos pra rua, jogar futebol, brincar na rua, tomar banho de mangueira, porque tava aquele calor tremendo. Então, assim, era um feriado gostoso de estar juntos, mas não tinha... Peraí. Pode falar. Peraí. Para mim, Natal, quando você desperta, acorda, né? Você vai
ou árvore cheia de presentes embaixo. Cheia de presentes. Você não está falando de presentes minha nas suas família, lembranças de não. Natal? As minhas memórias de criança, mesmo nascendo a família católica, a gente nunca teve, nunca foi esperado, eu nem parei para pensar nisso. Então, e você A não árvore está não era importante, o presente não era importante. E você não tinha infância triste por não ter presentes? De jeito nenhum. Ao redor da árvore de Natal. Não, É uma coisa quase impossível de entender, né? Do lado americano. Não, verdade. Sim. Porque ou seja, eu falo. O mais importante. Não importa os presentes. O que importa é o Jesus Cristo, né? Mas minhas memórias, sempre de Natal. Wow. Era o presente. Presents and lights. So for you, para você. Mas uma coisa, você tem árvore de Natal na sua casa agora? Não, eu não tenho. E algum dia, se Luca pede uma árvore de Natal, o que vai fazer? Então, essa foi uma coisa bem interessante. Eu tive uma pessoa em casa essa semana e ela falou assim, Cris, o meu filho de 4 anos, ela também não celebra o Natal, nós somos da mesma igreja. E ela falou, meu filho de 4 anos ficou doente porque ele queria uma festa de Natal. Uma árvore de Natal. E ela falou, o que eu fiz? Eu tive que comprar. E ela comprou e ele sarou. Então, com o Luca, eu não sei o que vai ser. Ele ama as luzes coloridas. Ele já tá falando do Natal, Christmas, Christmas, Christmas. E a gente vai, eu vou, agora eu esqueci a Ele go vai, with the flow. Sim, deixa rolar. Flow. Ele pode escolher entre o melhor dos dois mundos, exato. Feliz Natal! Feliz Natal, gente. Merry Christmas! Sim, e boas no próximo, festas. Sim, no próximo show, vamos ter uma surpresa aqui pra vocês, uma pessoa presente. Super, ou seja, com muitas, como se chama, conquistas. Uma pessoa bem conhecida aqui em Gloucester, que fez um livro de comida sobre tudo que vamos para a semana que vem, mas lembra bacalhau. Cod. Exato. Okay. Gente, obrigado pela sua presença, né? Curtam aí, se você está assistindo no YouTube, faz a sua curtida, coloca seu comentário, coloca sugestões aqui para o nosso grupo e venha participar do nosso programa também. Sim, venha participar, vamos fazer entrevista, vamos ter mais pessoas. Do próximo show vamos ter convidados. Também, né? Venha fazer parte do melhor dos dois mundos. The best of both worlds.